dun, 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. まだ休まないんですか？休まない。あまり無理しないでください。ありがとう。ありがとう。でんでれんでれんでんでんでれでんでんでんだらだらららららららららララララララララララ panas ya aslinya lagi. La 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 How much does this cost? Oh, hell of expensive. Oh, wait. I need to buy something for Fulminata. 私の出番ですか、艦長。Yes, this is it. This is the way. Wait. Oh, there you go. Shit.
私は私の選択を信じます。闇は怖くありません。なぜなら闇の中に光がありますから。人類よ、人類よ、私に祈るがいい。私に祈るがいい。神よ、これは神のご意志なのか。これが神のご意志なのか。喧嘩とかケビンの旦那たちに言ってよ。私より強いもん。私より強いもん。私よりずっと強いもん。おい。戦闘は本当に苦手。戦闘が本当に最苦手。弱の英傑は嘘じゃないから。最弱の英傑は嘘じゃないから。もう遅いです。もう遅いです。休みましょう。休みましょう。私はもう私は少し一人でここにいます。一人でここにいます。私は少しここで一人でいます。私は少しここでいます。サハ、これでサハ。OK。Continuing chapter 19. Are you okay? Smothering stiffness, pain, exhaustion, and powerlessness. He felt like a withered root buried in the ruined earth. There was no light in this suffocating agony. Suffocating agony. このまま終わるのか。He did not accept this. He tried to move his hands. His fingers felt only cold, sharp pain. Bits of dirt and mud fell into his face. Having exhausted himself, the man accepted his hopelessness reality and closed his eyes. It was at that very moment when he heard a soft, digging sound.幻聴か。The sound grew louder. He opened his eyes. Light shone through a tiny crack above him. Someone removed the heavy slab with a shout. よかった。生きているんですね。本当によかった。待ってて。今助けますから。He saw the person who saved him. Her worried look was overtaken by joyous relief. She removed more rocks and debris. The crack widened into a gap through which light poured into his face. Onto his face, yeah? 助けてくれ。
His voice was weak, yet he found the strength to stretch out a trembling hand. 安心して絶対に助けますから諦めないで手を He could feel the warmth in her palm. 頑張ってあともう少し He saw her smile. Her beautiful face was highlighted by the sun and unfurled before him like a portrait painting. ありがとう。The light grew stronger. His vision blurred as her smile began to wrap and twist. The world fell silent. There was nothing left except for a call echoing in the far distance. ねえ起きてくださいお願い死なないでお願いだから起きてってば Memories faded and gave way to the stark reality. The first thing he saw was the Hersher beside him. She was silent. Anna's face was visible beneath the veil. She was as beautiful as he remembered. But the Hersher was as innocent and confused as a newborn child. Her gaze was bereft of human reason. アナ。安心しろ。必ず君を助ける。俺を信じてくれ。ああ、絶対に君をここから連れ出す。Okay, it's starting. It's starting. So I have to bring Silly or Rita. Do I have Silly or Rita? No, but they will provide. Of course. Carl, outskirts. The Immortal Blades Valkyrie squad just entered a powerful blizzard. これは副隊長、先ほどの寒波衝撃はサンゴ島の中心エリアで発生したものです。爆発した瞬間の崩壊エネルギーは凄まじいものであったことが確認できております。今サンゴ島全域が凍ってます。きっとリツ社の力です。隊長は大丈夫でしょうか。副隊長、私たちはどうすればいいんですか。隊長の支援に向かった方がいいのでしょうか。Rita looked towards the city center and saw Honkai beasts hidden in the frozen mists. 私たちには私たちの使命があります。デュランダル様が私たちに与えた命令は防衛線を守ることです。勝手に任務から離れたりはできません。今私たちにできることはデュランダル様を信じ、彼女の後ろ盾になること。Okay. 不朽なる刃、崩壊迎撃準備。かしこまりました。いや、はあ、と、は、た、た、いや、は、いや、はあ、は、は、と、いや、た、はあ、せ、と、た、と、いや、た、お目覚めよ、競争の主よ。いや、はあ、た、は、せ
総員警戒してください。災害現場に到着した。やっはあやっやっせーやっはっはあはっとやっはあはっとはあやっお目覚めを、表層の主よ。やっはあやっはあはっはっせーやっはっとやっはあやっShit. I actually failed. Skip. 不朽なる刃、崩壊迎撃準備。かしこまりました。やっはあはっはっとはあせっとはあやっはっやっとお目覚めを、表層の主よ。やっ総員警戒してください。災害現場に到着した。やっやっはあやっお目覚めを、表層の主よ。やっやっはあやっはあやっやっ副隊長、崩壊獣は全滅。皆さんお疲れ様でした。 The blizzard subsided as soon as the Honkai beasts were vanquished. Rita looked towards the skyscrapers in the distance. Her anxiety was only too obvious. デュランダル様。おかしいです。崩壊獣は全て消滅しましたが、周りの崩壊エネルギーはまだ上昇してます。Alvitra surveyed the battlefield and quickly found the answer.
Two approaching figures emerged from the retreating mist. They walked very slowly as though they were afraid of breaking the fragile ice beneath their feet and shatter it like this broken battlefield. どうやらここが天命の防衛戦か。They showed her face. 氷の律者。氷の律者。どうして律者がここに。まさか隊長が。副隊長、どうしましょう。The Hersher's presence threw a few Valkyries into panic. Well, no wonder. But most quickly rallied around Rita. They knew what must be done despite the odds. 全員、対律者作戦準備。やばいぞ。Are you out of your mind? Crazy. どけ。デュランダルとライデン・メイは失敗した。お前も俺たちを止められない。申し訳ございませんが、律者をこの島から出すわけにはいきません。Wow, Rita. 黙れ。アナは律者じゃない。彼女は人間だ。何たわけなこと。アナ、そうだろ。They showed her face now. It was only a shadow before. The Hersher uttered an unintelligible and bestial growl. Rita gripped her weapon. The immortal blades Valkyries assumed their fighting formation. これ以上言っても無駄のようですね。いいだろう。 Let's fight. では、望むままに。皆さん。あとはお前一人だけだ。無駄なあがきはやめ。私一人でも止めてみせます。はあ。いや。いや。はっ。せー。はあ。いや。いや。はっ。はっ。せー。はっ。いや。はあ。はあ。いや。はっ。はっ。お目覚めの表層の主よ。せー。はっ。はあ。いや。いや。と。はっ。せー。はあ。いや。と。せー。終わったな。まだです。 Rita was succumbing into hypothermia. Her Argent Knight battlesuit fared poorly against the Hersher of Ice. But oath and duty forbade Rita to retreat. She knew she was the final line of defense. お前の相手をする時間などない。今すぐどくんだ。絶対に通しません。Rita's Godsbane battlesuit worked at maximum capacity just to keep her on her feet. The response she received was a powerful, frigid current. What was that? "すまない。Meanwhile, downtown Coral. A red glow glimmered amidst the ruins of ice and rubble. Whoa! New clothing!
May created an EM field to insulate her and Durandal against the extreme cold. She reverted to her usual form as she carefully manipulated her powers to maintain the field. デュランダルさん、 Durandal-san, 大丈夫ですか？大丈夫ですか？平気です。そちらはその姿大丈夫なんですか？氷の律者はまだ自身の力に慣れていないようです。あれ式で私が傷つくことはありません。ですがフクロウと律者は先ほどの攻撃に乗じてここを離れています。すぐに追いかけなければいけません。律者の力がここ一帯を絶対0度の7にしています。私が先頭へ行きますのでついてきてください。ええ、わかりました。I need to go back a bit. 氷の律者はまだ自身の力に慣れていないようです。あれ式で私ですが、フクロウと律者は先ほどの攻撃に乗じてここを離れています。すぐに追いかけなければいけません。律者の力がここ一帯を絶対0度の7にしています。私が先頭へ行きますのでついてきてください。刀は鞘から出た。影分身瞬戦。先陣一つ切る。ここなら安全ですね。無事のようだな。Oh, you're still kicking. Raven landed quietly before them. Her face was ghastly pale, perhaps due to the toxin or the cold. すまない。さっきの寒波のせいで道が塞がっていた。内部の気温も低く、支援することができなかった。大丈夫。そっちは平気？問題ない。フクロウと律者は何があった？ May summarized what happened in their prior engagement. なるほど。まさかあいつにそんな過去があったとはな。それでどうするつもりだ？こうなった以上彼らを早々に見つけ出すしかないわ。だが黄泉の杖がない今、見つけても何もできないだろう。律者を捕まえるにはそれが必要なんだからな。何にせよジャッカルが悪い。あいつがもっと用意してくれていればこんな面倒にもならなかった。
サンゴ島の通信は崩壊のせいで途絶えている。あいつに連絡するには一時撤退するしかないだろう。撤退？撤退？撤退ですって？いいえ、撤退はできない。撤退はできない。撤退にかかる時間は決して少なくないわ。その間にも崩壊は拡散し続け、命を奪い続ける。それに May stopped there. She and Raven gazed at each other in silence. Raven knew what May was about to say. A retreat would give the Ice Herrscher time to escalate the war. A third party may even get involved, and they may deploy the Hyperion if the situation grows desperate. And when that happens, that special friend of hers would also enter the fray. 撤退は認めない。撤退は認めない。じゃあどうすればいい？じゃあどうすればいいんだよ。May thought for a while and quickly proposed her solution. 渡りガラス、黄泉の杖の残骸を見つけてきて。残骸？まだ方法があるかもしれない。わかった。お前を信じるとしよう。それまで私は律者を止める。どんな方法を使ってでも。Raven nodded. She then turned around and disappeared into the silvery mist. 話は終わりましたか？ええ、行きましょう。行きましょう。今律者の行方は分かりませんが、彼らがサンゴ島を出ようとするならバルキリーたちの防衛線を突破しなければなりません。律者がここを出てしまう前に私は彼女たちと合流します。ライデン・メイさん、今回は迷わないでください。もちろんです。The frost continued to creep beyond the heart of coral and created an icy path in its wake. 律者の反応はまだこの島の中。そう遠くへは行っていないはず。この先はバルキリーたちが敷いた防衛線ですね。急ぎましょう。What's that? 私の番ですね。ついてきてください。私の番ですね。私の番ですね。こちらです。戦勝の一撃、先陣一つ切る。私の番ですね。ついてきてください。私の番ですね。
私の番ですね。栄光よ、私と共にあれ。はっはっほっはっはっやっはっやっやっやっ。よーし。あれはバルキリーたち。Are they okay? Unconscious Valkyries were found at the end of the path. Through a life, they were no longer capable of fighting. A pale figure encased in a crust of ice stood out amongst the defeated Valkyries. Rita! Wow! Durandal is making such an expression. Durandal rushed forward and held her adjutant in her arms. Rita was still breathing, if only weakly. May said nothing. ライデン・メイさん、リッチ社の追跡をお願いします。Hey. May knew what had to be done and turned around without a word. Behind her, the Holy Lance gave off a glow that engulfed the entire battlefield. Oh, she's angry, all right. The dark tunnels seemed to go on forever. Owl felt heavier and slower with every step he took. Mechanical joints creaked as parts came loose and fell to the ground. But Owl fixed his gaze upon the distant exit. He knew he only needed to reach that place to end all of this. あと少し。 His vision began to blur as light trailed lines upon his clouded sight. His thoughts swam as the light illuminated his past memories. Tian. She's cute. しっかりして諦めないで。絶対死なないから。しっかりして。 The girl repeated those lines as she struggled to support his weight with her body, but she could hardly hide her distressed look. Those encouraging words were not only meant for him, but only for herself, but also for herself. Tianwu knew that the Valkyrie was also fighting her own fears. 怖いのか？手が震えてる。いや、これは。確かにこの災害は怖い。人間が化け物になって攻撃し合ってるし、変わった獣が街中にいる。崩壊のせいです。崩壊？ You never heard of it? でも心配しないで。私は天命のバルキリー。崩壊からあなたを守るのが私の仕事です。仕事ね。あ、ごめんなさい。普通の人からしたら理解できませんよね。なるほど。ゾンビゲームみたいなものかと思った。ゾンビゲーム？ああ、腐った死体が歩き回る。通常の手段では奴らを殺せないんだ。倒す方法はその脳を破壊するか炎で焼くかしかない。それにもっと恐ろしいのは奴らに噛まれたら姿形が変わり始めることだ。理性を失い奴らと同じ歩く死体になってしまう。そして最も恐ろしいのは。やめて。ん？やめてください。どうしてそんな話を。ゾンビだけで十分気持ち悪いのに。
なんだ、そういうのを怖がるんだな。違います。怖いなんて言ってません。気持ち悪いだけです。バルキリーも普通の女の子とそう変わらないのか。俺は陳天部。君は？アナシャニアテ。 She's a Syriac. アナ、ありがとう。どういたしまして。May tracked the Hersher's trail and arrived at the tunnel entrance, her mind deep in thought. She could not forget the sight of the defeated Immortal Blades Valkyries and Rita. A series of dull thumping noises interrupted her. She raised her head and saw Honkai beasts hatching in the tunnel. She knew she was on the right track. The Hersher would be on in the other side of the tunnel. Her blade was drawn. She knew there was only one thing left to be done. 出ましたね。Alright, we're back on track. So sparks flew as May slashed her way through like an enraged Oni. While lightning and thunder exploded all around her, May's mind was as tranquil as a still lake. 絶対にさせない。絶対にさせない。私が彼女たちを守る。私は彼女たち。私は彼女たちを守る。これが私のすべてだから。これは私のすべてだから。A light erupted within the tunnel and sped up to the other end before converging into a single point. かかってきなさい。氷の律者。The side stages are available now, Cap. Don't forget to check them out. Daily stages of higher ranks drop more tokens. Try to challenge them after boosting your R&D level. We have an X.電線雷鳴の時すぐに片付け強風よ私に服従しなさい雷鳴学千鳥バットン自分の運命と向き合うと決めました I didn't get to use anyone else.
The 2015 Honkai eruption in Manila, capital city of the Philippines, was the largest and most disastrous Honkai event in Southeast Asia. Although the Manila eruption did not give birth to any Herrscher, it claimed over 2 million lives. About 3 million people suffered various degrees of Honkai infection, while secondary disasters that struck the city and the surrounding areas rendered nearly 10 million people homeless. Upon the onset of the eruption, 6 Shao mobilized and deployed 42 Valkyrie squads, a total of 147 Valkyries. Over 5,000 rescue personnel from various departments were also sent in to contain the eruption within the limits of Manila. Combat losses were extremely heavy. The 6 squads garrisoned in the Philippines, including Snow Lotus, Sea Lion, and Astra, were nearly annihilated. The eruption severely affected the economic and political stability in the Philippines and Southeast Asia as a whole. To date, the city of Manila remains off limits, with Honkai levels in urban districts remaining at unsafe levels. Further monitoring is still required. Document last updated on 2017 March 22. On to 1906. A cold wind blew across his face. He could finally see the light at the end of the tunnel. アナ、もう天明の防衛線を突破した。俺のことはいい。行くんだ。ここを出れば、君は生きていける。Completely exhausted for Owl, a complete exhausted of Owl finally collapsed. He tried waving the Herrscher away, but she stared blankly like a snowflake, oblivious to everything around her. She then slowly extended her hand. What are you doing? The Herrscher picked up Owl, her movements clumsy yet surprisingly gentle. アナ、君は。 The Herrscher's touch was no longer freezing. Her face showed hints of emotion. Astonishment and joy filled his heart. He decided to let the Herrscher carry his weight and continued walking. 氷の律者はこの辺りで止まったよね。ついさっきまでここにいたはず。行動開始。行きましょう。行動開始。行きましょう。吠えなさい。栗から。かなり。行動開始。あれは？ What is that? A strange statue of ice stood in May's way. Upon touch, the statue disintegrated into sparkling ice crystals and gave off a hushed whisper.
Silence. It was the most unforgettable day of her life. Clad in her tailor uniform, she marched through the assembly and saluted them. It was the day that she had always prayed for. Her hard work paid off. Her dream was coming true. The girl took a deep breath and loudly recited. 私、アナ・シャニアテはここに宣言します。私は天命に主教様に忠誠を誓い、崇高なる使命のために私の一生を捧げます。困難や痛み、そして死を恐れず、私は災害で苦しむ人々に希望をもたらし、彼らのために戦います。私は私の全てを人類に捧げ、どんな対価も惜しまず崩壊を倒すために全力で戦います。本日から私は天命のバルキリーの一人になります。 Wow. The light shone again before fading away with the girl's voice. 行動開始。今の光、彼女の。 Kyoku. 行動開始。 What are these?から記憶が氷になってどうだ。行きましょう。行動開始。The dark, overcast sky loomed over a Valkyrie running away from something. ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。 She repeated those words to herself as she desperately looked for a way out of the ruins. They were ambushed. The squad leader disappeared in the explosion, and she lost contact with the other squad members. She must head back to the rendezvous point, re-establish comm links, and get the reinforcements. The constant static from her comm device was the only thing she could hear. もっと大事な任務がある。ここで止まっちゃいけない。 The Valkyrie then caught the sound of loose gravel hitting the ground. She stopped running and looked around. Her gaze fell upon the collapsed building. She waited for a few seconds. There was nothing else. She was unsure that she was hearing things. So the young Valkyrie continued her desperate flight. ごめんなさい。ごめんなさい。 Where are you running from? What's going on? She repeated these words to herself as she left the ruins behind her. A thought then began to coalesce in her mind. Deserter. 違う。 She remembered the day when she became a Valkyrie. Like this devastated city, her oath and her ideals were reduced to ruin. She had never felt so helpless. She failed to save anyone.
even when they were within reach. Oh my god. So that's what's happening. 違う。 The Valkyrie stopped running. 私のやりたいことはこんなんじゃない。 They're trembling. She turned around and rushed back to the ruins. Hmm? 行きましょう。強風よ、私に服従しなさい。シドニー、バットン。行動開始。この表情、前と違う。ごめんなさい。今回は本当に逃げられないかも。ごめんなさい。ここまで来たのに私あなたを守れないかも。Honkai beasts stomped through the rubble as the survivors hid behind the wall. There's no exit inside. アナ、俺のことはいい。君一人なら逃げられるはずだ。ダメ、それはできません。アナ、俺と一緒だと俺たちは逃げられない。でもあなたを置いていくなんてできません。君がバルキリーでその責任を果たさないといけないからか。もしそんな肩書きじゃなかったら君はまだ俺を助けるか。That's actually a really good question. 私は That's actually a really good question. Oh my god. 心配するな。俺はどこかに隠れて君が援軍を連れてくるのを待つから。Wow. そうだ、賭けをしよう。賭け？ああ。もし俺たち二人とも生き残れたら俺とデートしてくれ。え？もうこんな時なのに冗談はやめてください。君がいるから俺は生きるチャンスをもらった。君が俺のそばにいて諦めるなと言ってくれたから俺はここまでやってこれた。こんな状況で君と出会えたことは俺の人生の中で一番ラッキーな出来事だった。だから君がいいって言わなくても俺は君についていく。私は冗談だ。そんなに悩むな。Her clothing is really fine.
あなたね。どうだ、少しリラックスできたか？イケメンだな、イケメンだな。こんな時に何考えてるんですか？アナ、俺はそう簡単に死なないよ。俺には家族がいる。やりたいことだってある。だから簡単に死んだりしない。陳天部、変わった人ですね。でも私のことも信じてください。私たちは一緒にここから出るんです。だからその賭け受けて立ちます。これをあなたにあげる。やばい。これは私の一番大事なもの。生きてここを出たらまた返して。これで賭けをしましょう。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥルルンダララララララ。この写真は？彼女は陳変文。俺の妹で、俺の探している家族だ。What? There's homo. She's holding homo. Do the two manage to escape to a sexual base? They had to go on separate ways. Chen Tenwu would be getting treatment in another city, while Anna was to be redeployed to the war zone. 彼女はまだあの廃墟にいるはずだ。アナ、頼む。妹を探してきてくれ。すまない。許されることなら俺も一緒に行きたいんだが。陳変文。Someone knocked at the door. Anna lowered her gaze. ごめんなさい。そろそろ行きます。ああ、大丈夫だ。君に問題ばかり押し付けるわけにはいかない。アナ、君を探しに行くよ。このペンダントはどうした？ごめんなさい。ペンダントは返さなくていいですから。Anna left. He was left dumbstruck by her sudden change. He did not know why she left him like that until much later. He heard a few conversations and learned that Anna became the leader of the new Snow Lotus Squad. The old Snow Lotus Squad was gone. Anna was the sole survivor. Being alive is good. That's the truth. Being alive is good. I will sense something in the frozen garden. アナ、ここまでだ。The Hersher stayed silent and continued to carry him as the dark clouds roiled above the pristine Lee. ライデン・メイはもうすぐ追ってくる。俺と一緒だと君は逃げられなくなる。俺が彼女を牽制するから君は言ってくれ。陳Oh, 天部。 she talks. She talks. アナ、陳天部。 You're not going to repeat that name over and over again like someone who just learned a language, right? アナ、やっと戻ってきてくれた。Anna, you're finally back. よかった。できたよ。君はできたんだ。ありがとう。私のそばにいてくれて。アナ、そんなのどうでもいい。君は崩壊に打ち勝ったんだ。いや、それはわからないね。よかった。あとは
君が人間に戻ったとみんなに教えれば、もう逃げなくて済むんだ。さあ、戻ろう。ヨルムンガンドに案内するよ。甘いな甘いなSo sad. もういいの。もういいってどういう意味だ。甘いな陳天部、死なせてほしい。死ぬ？アナ、冗談はよせ。何バカなことを言ってるんだ。なんで？もう抵抗できない。記憶が少しずつ消えていく。これは私が最後の力で稼いだ時間。アナ、そんなバカな。陳天部、もういい。そろそろ終わらせないと。せめて最後は人間として死にたいの。いや、必ず方法はある。アナ、もう少し耐えてくれ。ごめんなさい。行かせて。アナ、待て。どこに行くんだ。 Owl tried to hold on to her, but was trapped by growing ice. He realized she brought him here to bid farewell. He could only see her slowly drifting away until she completely disappeared into the falling snow. Into the falling snow. さようなら、 Goodbye, 陳天部。 Chintenbu. Chintenbu. It was snowing when May saw the Hersher of Ice landing right before her. She speaks nothing. The Hersher approached May slowly, quietly, and gently as though she expected this confrontation. Crystals of ice blossomed with her every step and gave off a faint glow before disappearing into the thin air. May knew what the Hersher wanted. さあ、すべてを終わりにしましょう。どうぞ。どうぞで私はもごめんなさい。The Hersher of Ice fell into the bed of flowers. She did not resist. In fact, she did all that she could to suppress the urge to fight back. Victory was almost at hand. May raised her blade. やめろ。袋。 The cyborg leaped out of the blizzard and stood between the two. Owl ruined his own cyborg body to escape Anna's ice trap and could barely stay on his feet. どきなさい。 Stand aside! Stand aside! 言ったはずだ。彼女を殺したいなら、まずは俺を殺せと。 Owl staggered towards May as his body blinked red like a ticking bomb. What? What was that? He was stopped dead in his tracks. Blood erupted from his chest and blossomed like scarlet flowers on the white snow. Somebody stabbed him. And it was... Anna. Anna.
amazing ride. Yeah, thanks. すぐに片付けます。雷電のごとく早く。はっはっはっやはっはっはっこのお出ましだよ。雷電のごとく早く。チェンさっはっしっふっさっふっはっせっせっでせっはっしっやややいや、かんちゃんやれ。雷電のごとく早く。潰れろ。ふっやふっや猫のお出ましだよ。かんちゃんそろそろダイエットして。はっせふっはっ助けて。やったふっそれはっかんちゃんいけ。 Shit, I got frozen. やって危なかった。雷電のごとく早く。潰れろ。ふっはっふっやふっやややふっなうわ私たちの勝利だよかんちゃん。なんでこんなことに。 A clinging pain spread from his chest as fluids wept from the wound, and his world turned red. くそくそ。 The face he remembered slowly froze over. こういうことか。何もかも昔のまま、何も変わらない。ごめんなさい。私は天命のバルキリー。私の使命は崩壊を倒すこと。陳天部、この災害はあなたの人生の中で起きたただ一度の事故に過ぎないんです。私のことは忘れてください。アナ、待って待て。アナ。なんで君はいつも俺から逃げる。いつも感情を心に閉じ込めるんだ。俺はただ君のそばにいたいだけだ。なんでこんな願いすら叶えられない。 Crimson gave way to darkness. A veil shrouded him and ushered him to the end of his life. The last thing he remembered was her cold, hard face. 誰か教えてくれ。俺は何を間違えた。Death engulfed his world. There was neither light nor sound. He laid in the vast emptiness, adrift in the great ocean of nothing. He stared into the rolling, yet pure darkness. He tried to understand it, yet his senses had already left him. これが死。 Then a spark appeared in this empty void. It sprouted, sank its root, and began to grow. This spark soon became a glowing tree with twisting roots that nourished a massive crown. A crown of branches, twigs, and leaves
that gave off light as well. ここは He then found himself in the middle of a scorched ruin. His returning senses felt the dust and heat. The place felt familiar. He looked around. He quickly realized that why he remembered this place. お兄ちゃん、どこにいるの？助けて。早く。変分 For a moment, Owl thought it was a near-death vision. Yet the heat, dust, and blood that flowed from the cracks were simply too real. 変分ここだお兄ちゃんはここにいる He wanted to rush forward, but his body was trapped and refused to move. He tried to shout, but no voice left his mouth. なぜこんなの見せるんだ一体なぜなんだ The sound of footsteps caught his attention. There was someone else in the ruins. アナ Anna Shariak, the Valkyrie who saved him, stood within the light just as he remembered her on that day. 妹変分を助けてやってくれ While he shouted voicelessly, the trapped girl extended a trembling hand. お姉さん、助けて。アナ助けてやってくれ何をしてるんだ早く彼女を助けてやってくれアナ He suddenly saw something unfamiliar in her eyes. The Valkyrie backed away slowly, turned around, and ran away. アナどこに行くんだ Owl was dumbstruck as the fleeing Anna disappeared into darkness. Something alien woke within him. It reached out in its attempts to break free. ありえないありえないありえないんだ He began to feel afraid. He tried to mend the cracks in his heart, but the fractures only widened. なんでだアナなんで助けなかったんだ待ったまさか His heart hardened and shattered like the rest of his world. お姉さん、お願い、行かないで。誰か助けて。助けて。 Her voice grew weaker. Her tiny hands struggled to hold onto something in the air. It grasped and struggled before falling to the ground, never to be lifted again. His chest ruptured as a mass of growing tendrils erupted from his body. The tendrils then wrapped themselves around all, engulfing and dissolving him completely. なぜアナなぜだなぜ俺を騙した Why did you let He roared with a nameless rage as the world twisted and cascaded around him. なぜ妹を見捨てた君は栄養なるバルキリーだろう Wow, this is so powerful. あな教えてくれなぜなんだ Anna, please tell me why you let her die. Why you leave her die. Why you leave her like that. Please tell me, Anna. The maelstrom of chaos raged, and the human named Chentenbu perished. Don't tell me.
けろ。行きましょう。強風よ、私に服従しなさい。Lightning arcs collided with frigid rhyme. The Hershers fought each other, their powers threatening to tear the fabric of reality apart. Then it all ended when a blinding blast smashed through the vortex. 終わりです。The stricken Hersher gave a scream louder than the thunderous cacophony. The blade pierced the ice, went through her body, and left a wake of bloodied snow. And with that, the Hersher collapsed onto a bed of flowers. お疲れ様. May approached the ice Hersher slowly. Her defeated foe remained unmoving. To capture the Hersher, May dealt that blow careful to avoid the enemy's core. あとは渡りガラスが戻るのを待つだけ。What? A sense of fatigue washed over her. She suddenly felt much heavier as strength left her limbs. What happened? May quickly realized that it was not the fault of her body. Another had dealt the blow without her knowing. これは What is this? 重力。袋。これは一体。What the fuck is going on? The black sphere erupted mid-air. The frozen ground trembled as deadly cracks began to spread. The giant spikes of ice burst forth from the ground before breaking free and flying straight towards the black hole. The entirety of Coral was being ripped apart. What's going on? 行動開始。行きましょう。行動開始。 Whoa! Escaping! Even Hersher needs to escape! What's going on?行きましょう。陳天武さん、あなたの検査結果が出ました。残念ですが、長時間崩壊環境にさらされた影響で、あなたの体は感染されています。運が良ければ、2年の猶予。2年。では、俺の妹について何か情報はないか？残念ですが、生存者リストにはいません。捜索は継続しますが、あまり期待できないかと。陳天武さん、他に質問は？アナは
いや、なんでもない。Silence. アナ、知ってるか？あの日から俺は全てを、俺を支えてくれていた全てのものを失った。何を間違えたのか、どうすればよかったのか、未だにわからない。何もかもが無意味に感じ、何もかもが遠く感じた。俺は自暴自棄になり、自滅の道を歩んだ。それから絶望は無力、低感、そして心配へと変わり、やがて君を最後の希望と思うようになった。俺たちが再会して最初からやり直せるよう願った。だから俺は崩壊を調べ、天命を調べ、君に関するあらゆることを調べた。俺は君と再会するためのきっかけを見つけた。ヨルムンガンドに入り、幹部になり、君の行方を掴んだ。いつか君と再会する日を夢見ていた。同時に今の俺は君に会う資格がないのではと恐れていた。俺の体はもう人間ではない。俺の命もそう長くない。君の見えないところで君を見守るのが俺の願いだった。ただそれすらも贅沢な願いになってしまったようだ。アナ、君に感謝すべきかもしれないし、君を憎むべきなのかもしれない。だが君がいなかったら、俺はとうにあの廃墟で死んでいたことは確かだ。だから、アナ。この命は君に返そう。すべて君に渡し、俺の力も君の一部になる。この世界に俺たちの居場所はもうないが、もしチャンスがあったら、アナ、俺の分まで生きていてくれ。What is he doing?すぐに片付けます。このお出ましだよ。はっ爆弾だ。雷電のごと早く雷電のごと早く行きましょう。すぐ行くから殴らないで。
よ私に服従しなさい。雷鳴が来る。潰れろ。や猫のお出ましだよ。一刀両断。や今こそ裁きの時。勝利は愉快なものね。Shikshal Base Camp, outskirts of 隊 Konoha. 長、まずいです。サンゴ島に新たな問題が発生しました。落ち着いてください。何があったんですか？今サンゴ島の崩壊エネルギーが急速に上昇中です。今までにないほどの反応です。Oh shit. I think I am becoming too drowsy to play. I wanna sleep. I'll stop the stream right now. Thanks everyone. Damn, too sleepy. Clocking and out. End stream.